Теперь будем. Алло. Да. Да, звуки есть. То есть... Ага. Ну да, как бы. Да, ну он на D начинается. Я помню это, по крайней мере. Че? Почему-то серая кнопка показать ключ поток. Интересно, с чем это связано? Ну что, то есть она не работает сейчас пока? Да, не работает. Почему не работает? А. Запустилась сразу вторая А. часть. Почему? Ну тогда мы не будем выключать. Да, хорошо. Будем конфьюзить тех, кто будет запускать первую часть перед тем, чтобы посмотреть вторую. Здравствуйте. Теоретически можно запустить первую, ключ от первой, и когда дорогие друзья, Ну ладно, я думаю, что да, там нет особого смысла мучиться. So in previous class we have discussed density theorems and surjectivity theorem. So we have noticed that the set, if you take the Borel subgroup and try to conjugate it inside the group, then the set of all conjugated subgroups will be closed subset. So, now we shall discuss the so-called diagonal. So, our aim will be in studying structural theorems of algebraic groups, and this is done via considering the so-called maximal tori and or diagonalizable groups. Yeah? So, today we shall discuss diagonalizable groups. And D groups. So I distinguish, so in the end of the day, this will be the same notions, but for convenience, I try to distinguish them now for the moment. So we shall have two definitions. Yeah? So now we start with algebraic group D inside GLV. Извините, Ага. у нас лема была, мы ее не доказали. Ну, про... Да, я помню об этом, но я пока не хотел еще о ней говорить. Но я не забуду, да. Ну, я хотел тут просто... Но оно достаточно техническое утверждение, поэтому как бы хотел пока ее оставить на потом. Вот, соответственно, so we start with considering diagonal, the group in GLV, and we call, so D is called diagonalizable. Yeah, so here you have subset of diagonal matrices, so subset. So we fix a basis, yeah, so we pick a basis in V. So you can form the subset, so subgroup of diagonal matrices. Well, of invertible, of course, diagonal matrices. So D is called diagonalizable. If D belongs to this group D. Yeah, so if D is a subset of D of V of K. Yeah?
Почему? Ну, как бы группа называется диагонализируемой, да, если она может приведена быть... Не может приведена, а прямо лежит, как написано. Но if you can embed it, so if one can find basis in V such that D belongs to D of V in K. So this means that we say that the group is diagonalizable if it can be diagonalized in some basis. So then the question is, so this is not convenient definition, of course, because it is not intrinsic. Yes, so just so there are some pros and cons. So cons that this definition is not invariant. Yeah? So how to cure this definition? So notice that diagonal matrices are just, so if the dimension of V is n, so that this is just K star multiplicative group in the power m, or so one also denote it as Gm in the power n. Yeah, so the group which is multiplicative group of the field. So, and how to make this definition invariant? So let us notice that if you have closed embedding, so given closed embedding, D. But what can be said from the beginning about D? Yeah, so clearly. D consists of the elements of D are all semi-simple, yeah? So the elements of D are semi-simple, as from the viewpoint of Jordan decomposition. Yeah? So then you notice that just what can be done about this definition. So you notice that the algebra of functions on Gm is just K of T inverse. And you see that in this group, so what can be said about this group? What is good about this group? And what is good about the group of diagonal matrices? So if you look at the algebra of functions on some n's power, then it is just so you take the number of variables in equal to the dimension of the group and add the inverse to them. Yeah? A multiplicative group of the field. Yeah? So it is just a different notation. So if you wish to have additive group, you put A here. If you are discussing multiplicative group, you put M. So what is why we are considering, so what is interesting about this algebra of functions, that you see that, there is a notion of character. Yeah? So that there is a notion of character. And the characters, yeah, so here you see that there are quite many invertible elements. Yeah, so if you have, so the powers of T, so K is generated by the powers of T, and T inverse, yeah, so these are just invertible elements of K of T, and the set of invertible elements consists precisely of these elements. So invertible elements
here are the powers of t. And so where m is integer number. And here in this setting, the invertible elements here are just monomials, tm1, tn, mn, where mi are also integer. Yeah, and the difference between this group and additive group, which is, if you look at additive group, it is just a fine line, so it is its algebra functions are just polynomial, so there are no invertible elements. And thus we obtained that there is no natural homomorphism from one group to the other. Yeah? So if you think of, so here you have, we can introduce the notion of character, yeah, so which is the set of algebraic homomorphisms of the group to GM, of any group to GM. And this notion tells you that if you have the characters here, chi1 and eta, then you can form the product, and it is also a character. Yeah, so this also a character. So what is why characters are important for us? That you can describe the character precisely of this group. Yeah, so the characters. So let us denote it by chi of g. So you can denote. So you can describe the characters of where g is just gm in the nth power. And one can notice that the characters of this group should be the product of the characters of the each factor. And this, so for each factor, you see that the characters are precisely raising t to the power. So this is generated by. So it consists of monomials t1, m1, etc. tn, mn. And the definition. So notice also that if you have this kind of inclusion of d into gm, yeah, so that. What? So if you're asking about conjugation, yes, so you so it should be algebraic, yeah. So if you this yes, yeah. Yes, so the character. Yes, so the character consists of all possible monomials. So there was a question if you can write down, for example, t1 in the power n. So for one for one-dimensional multiplicative group, and here you can write down formally the conjugation of t in the power n. Of course, it will be just homomorphism, but it won't be. I mean, it will be group homomorphism, but it. Yeah, I mean, you can write down different power here. It will be a group homomorphism, but it won't be algebraic because conjugation is not algebraic operation. So this form is not about only groups, but about this home is about algebraic groups. Yeah?
So if you think of a Billian variety, so that if you so notice that if you look at this homomorphism and for example there is I mean the difference between the category of algebraic groups and affine algebraic groups, that you can add a factor more or less. I do not say precisely the statement, but this is more or less of adding a factor which is a Billian variety. And if you think of so G as a product of a group and a Billian variety, so a Billian variety is projective a Billian group. So, for example, elliptic curve with the multiplicative with the group law. And the problem is that the image of the homomorphism is always a closed subgroup if you think of algebraic homomorphisms. And then you see that this implies that if you take a Billian variety, which is projective, then its image should be complete in a affine group, so it should be a point. So there are no homomorphisms. So this characters doesn't feel that group G has factors which are isomorphic to Billian varieties. So if you have so here you can do it on the category of algebraic groups, but we shall mainly interested in affine groups here. So if you take D and so you have so by definition you have natural inclusion of D in diagonal matrices. So this implies that you have surjective map from this algebra and here you yeah, so notice that this so you have surjective group so to this algebra which is just a pullback. Yeah? Because it is closed. I mean, if you think of because D was closed in G, LV, and if you put it anywhere in G, so this is closed subset, so there it will be also closed. Yeah? So we can always restore function for closed subvariety. Yeah, affine closed subvariety. Yeah? Affine. Yeah, so here, yeah, so the trick was algebraic groups, so that itself algebraic groups are always affine, but they give rise to non-trivial actions, like actions on homogeneous space, which can be not affine anymore. So they, or they can act non-trivial on some varieties. So, but here the situation is affine. So here you have a surjective map. Can you just say that the algebraic groups are always affine varieties? No. I mean, we consider here the subgroups of GLV, so they are fine. So here, but of course it can, elliptic curve is not affine, so it is an example of the group law, but it is not affine. But such groups usually do not have the invariant theory as we can understand invariance in the corresponding setting. So, here, yes, it is. So this is just z to the corresponding power n. Yeah? So this this consists of all m1 mn. Yeah? What? What? I mean, if we put a coefficient in
function of a monomial, is it still a character? No, because the character on the unit element should be 1. Yeah? So character is not, this defines character uniquely. Yeah? So chi of E is just 1, so this means that there are no constants. So now what is important to understand about this here, so that this map is surjective, so here you can apply the character actually, so the map to GM, which is the function. And precisely this pullback is just, you may think as follows, so the character maps to, so any character, for example, this coordinate character, so it embeds, so it is an element of this algebra functions, and it embeds, so this is a pullback map of the inclusion, which is just taking the function and restricting it to D. So if you think of the character, so you can take a character in particular here, and this surjective map is restricting character to the subgroup. Yeah? But if you restrict character to the subgroup, it is also character of D. Yeah? So if you take the character of this D of V K, so this is character of D. You had a question? Странно написано сверху. В смысле? Во-первых, там не со звездочкой. Да, тут, конечно, не со звездочкой. Во-вторых, не очень понятно, вы зафиксировали какое-то конкретное. Да, вложение. Ну вот можно его так и использовать, что вот мы так... Ну, просто его, да, его можно ограничить на D, да? Угу. Не, ну формально говоря, это операция обратного образа. Ну, потому что, ну, как бы вы берете точку на D и смотрите как композицию. Да? Ну, pullback это, ну, да, функция, это композиция, да? Ну, pullback от характера. Мы пишем, что он элемент, вот, как сам многочлен, просто потому что это... Ну, просто потому что мы знаем это для D, да? Ну, это, ну, в смысле, что характер — это вообще функция просто. Ну, как бы, в частности, это все лежит в комах из, ну, в смысле, в отображениях, то есть это гомоморфизмы, so these are homomorphisms, but in particular it it is the function from G to, regular function from G to G A, yeah, so from G to K. Yeah, so this is a regular function from G to K, to A1. Yeah? So you see that these characters are surjective, and they are invertible elements. So this, they are invertible here. So after restrictions, they are still invertible. Yeah. So if you, since chi is invertible function, meaning that it's not, so you're not taking inverse, but you're taking 1 over chi. Yeah? There is a homomorphism such that if you multiply So I mean, so this yes, so chi times this one is equal to 1. It's not homomorphism. I mean, we are talking about its invertible element in K of G. Yeah, so in the algebra of function, yes, yeah. K of D of V K. Yeah. I mean, I do not take inverse of the character as the map from D to GM. I just take 1 over chi. Yeah, so it's from the viewpoint of values.
Yeah, so meaning that I take this monomial and take the inverse as monomial, so that corresponds to the putting minuses to these factors. So since it is invertible element, that means that K of G, K of D is generated by as the vector space by the characters. So it is convenient to give the definition that it is generated by the characters. But they actually will, so later we shall discuss that invertible elements on the groups are always characters. So this is, so we give another definition. Was the statement all characters come from characters on DVK? No, the statement is that, so at least here, that the characters of G generate, the images of the characters of G generate these groups. Yeah. Yeah. So Okay. we identify invertible elements with characters. Yeah, I mean, so here I'm using the definition for characters, but there is a separate claim, so if which is not so easy I mean, it's not obvious. So if G is algebraic group, a fine algebraic group, and if you have f in the algebra of functions such that f inverse is also there, so 1 over f is also K, belongs to K of G, so is also regular. And so we also noticed that there is some characterizing property of the character. So if you have invertible function, you can multiply it by any element of the field. It will still be invertible. But if you think that the function comes from character, additionally, yes, so this means that the character should be on the unit element should be equal to 1. So if you also assume that f of the unit element is equal to 1, then the claim is that f is the character. This is a little bit non-trivial statement, but it's true. F is a character, it means that if we send T. So this means that f will be the map from G to. So multiplicativity. So this statement, of course, implies that this is a map from G to GM. Yeah. So this is a regular map, but you have additionally that f of G1, G2, so saying that you are considering group homomorphisms, that you should have the property that f of G1, G2, f of is equal to f of G1 times f of G2. Okay? So the claim is that if you have the group, the condition of being convertible function is so strict so that it automatically implies that the element is character. And this is not completely obvious. One should discuss the set of invertible elements on the product. But anyway, so this is true. And more or less the definition that
This statement is for understanding the definition. Yeah, so that I'm going to give now. So it will be in simplified form. So D is called the D group. If K of D is generated as the vector space K vector space by the characters. Okay. So why this definition beta? So simply because I mean if they're equivalent. Yes. So assuming for a moment that they're equivalent. Yeah. So at least we have derived that from 1 follows 2. Yeah. So this tells you that this is more functorial. Yes. So it doesn't depend on the embedding. So yeah, so what can be said from the beginning? Yeah, so of course it is clear that the subgroup of any subgroup, closed subgroup of diagonal matrices is diagonalizable. This is trivial. Yes, so and here you should have the same statement if you want that these definitions are to be true. So if D is proposition that D is D group, is a diagonal D group, then if you have H and the H will be the closed subgroup, then you have then I claim that H is also D group. And also the question is how to define H. Yes, so by which what is the smallest set of equations that you can define the subgroup. Yeah. So and H is defined by equations in G, in D, obtained by taking character of D such that this character vanish on H. Yeah? So this is the second question. So this, of course, this yeah. So this is somehow the characterizing property, and also so any D group is diagonalizable. Yeah, so this is I don't quite understand how the equations define
So let me, maybe we should discuss it. Let me construct it explicitly. Yeah? So, no, уравнение так C от G, so the equations are just, you take such characters, and your equation is xi of G is equal to 1. Yeah? For the collections of psi. And are those homomorphisms defined by a set of equations? The homomorphisms, yes, so being regular functions, they are, homomorphisms are just regular functions, yeah, so that. There is a set of regular functions for every homomorphism. Is that No, I mean the homomorphism itself is a regular function. You can think of the map of G to Gm as the map from G to K. Yeah? But maps from G to K, algebraic maps from G to K are just regular functions. here it's a map from G to K star to the power of m. Is it so? No, here it is the map to, ну, в смысле, тут отображение с G прям в G, в одну копию. GM тут одна копия, без степени. Ну, просто отображение в мультипликативную группу поля. Характер — это просто отображение в мультипликативную группу поля. Поэтому это уже регулярная функция, но другое дело, что она, видите, удовлетворяет. А тут как раз вот теорема о том, как они характеризуются, да, вот обратимые регулярные функции. Если у вас есть обратимая регулярная функция на группе, но обратимая как элемент алгебры, а не как отображение, вот, то, ну, в смысле, что у нее есть единица на f, и f от единичного элемента это 1, тогда f является характером. Вот. Там f в kg такое, что f минус 1 принадлежит kg, в этом утверждении написано. Ну да, 1 делить на f тут. Ну, я специально пишу так, чтобы не путалось, ну, раз f отображение. Хорошо? So the claim is that any group D is diagonalizable. Yeah, so and here we shall need the following. So that's we have already proved the statement that suppose you have the collection of characters. So xi1, xin. So this is small proposition that you have xi1, xik different characters of G. So pairwise different, yeah, so that xi I is not equal to xi j. Then I claim that xi1, xi k are linearly independent as the functions. Yeah? So linearly independent as the function on G to K. So meaning that if you can consider the following linear combination, so Ci, chi I, and this is zero function, then all Ci's are trivial. Yeah? It's one more property. That there was about. First was about just a subgroup, and here you have the second property, so that for just any D group is diagonalizable group. So this means that these definitions are equivalent. And of course, yes, so here in this definition, you can put here by the invertible element, but this is more subtle.
so invertible. So here you have to prove that any invertible element is the character. Yeah, so just using this claim. So let us prove the proposition. Yeah, so here you have the following property. Yeah, so here, so assume that, so how to write down the equation in terms of characters? Yeah, so if you have k of g, yeah, so it is generated by the characters, meaning, yeah, so here notice that if you have characters as some collection of characters, also any monomial just written in characters is also character. Is also character, some character. Then automatically you see that since k of g is generated by such elements, then if you have f is a polynomial, so f is some functions on k of g, it can be written as the polynomial on some generators. So f is just the sum of a alpha, where alpha is multi-index, m1, mn, chi1, m1, chi-n, and mn, yeah? And so you pick up this polynomial, and you just you are rewriting it just as the linear combination of characters. Yeah? What is G? G is D. Yeah, sorry. Yeah, so I start with D group. Yeah, and I just take any polynomial or any element of G, yeah, so it can be written as a polynomial on some generators. So here you have actually infinite number of elements, but they are all characters, so you are writing down it in terms of these elements which generate the vector space. So arbitrary function is written as the linear combinations. What is why is they chosen? Не, ну это просто к тому, что мы не, когда мы берем полиномы от наших, ну, наша КД, она вообще порождена как векторное пространство, ну, каким-то набором характеров, да, поэтому, ну, в смысле бесконечным набором характеров, оно порождено как векторное пространство над К. Но вообще говоря, можно там, поэтому, ну, любая функция — это просто линейная комбинация характеров. Но это я просто прокомментировал то, что если мы возьмем моном, напишем от, ну, в смысле, что это, ну, что полином от характеров тоже, ну, вот так и представляется, что моному полинома является тоже характером. Но это как бы, это не, это даже, это ничего не объясняет, это просто такое замечание в сторону. То есть, как бы. Не, ну в смысле, что ну, в любой записи конечной вы используете конечное число букв. Но, вообще говоря, я зря об этом сказал, потому что уже изначально я потребовал, чтобы наша алгебра порождала, ну, К от Ж порождалась, К от Д порождалась характерами, как векторное пространство. Ну да, да, что... Yeah, so there is, so in fact there is no difference as generating
as algebra by characters or as the linear subspace, as the vector vector space. So that's why I prefer here generating it as the vector space. And then you have, so suppose you have the element which belongs to ideal of H. So this means that F vanishes on H. So this implies that F is equal to, this is some Ci chi I, yeah? Equal to 0. So this is some function, yeah? So then the next step is to look at these linear combinations and notice that you can restrict F to H, and you have here, you can decompose, so notice that if you take chi I and restrict to the subgroup, it can happen that some chi I are the same. Yes, so it can happen may happen that if you take chi I and restrict it to H, then it will be some chi J restricted also to H. Then let us combine them in the groups where chi I, restrictions of chi I are equal. Yes, so that so let us put F, and let us write down it as follows. So you are let us block, so put it in the blocks such that just you take 0, 1 element chi Y, so all the restrictions are the same. Yeah? Yeah, so let us put it as this. So I just take the sum, and in the sum I find the chi's i's that have the same restriction. Yes, so I'm writing this chi 1 plus chi 2, etc. So first I combine them. Yeah, so I combine them in the blocks where chi I is equal to, so the restriction of chi I is equal to chi j here. So then there will be another block of the characters. And I again put them in the blocks so that the restrictions of the characters will be the same to H, etc. Yes, so that I can write it down via using two indices. Yeah, so just here you are using I and j index. Yeah? So here 1 and j, and here I and j. Yeah? Here it's summation over j, and here it's summation over I. Yeah? So I'm just putting these characters in the blocks. So when you restrict it, so when you take the function and you restrict it. It means that you sum up the characters that are the same on There is, yes, so the same restriction to H. Yeah. So I just take all the sums, find the just summands where the restrictions to H are the same, so that I can combine them. Like this, etc. So that's why
Yeah, so I'm writing down like this. Я не очень понимаю, правда ли, что есть сейчас проходит какое-то доказательство, в котором смотрится характер, и надо, чтобы эти все характеры были разные? Да, да, но вот мы как бы хотим, чтобы вот эти вот характеры были разные. Да. Можно как-то кратко? Нет, мы сейчас... Я не понимаю, в чем заключается это доказательство, что мы... Нет, что мы доказываем? Мы хотим найти уравнение для H. Мы берем H подгруппу, ну, в D-группе, и я хочу просто вот сейчас найти уравнение для H. Что уже произошло? Ну, пока ничего, пока я взял уравнение, которое обращается в 0 на H, записал просто в виде линейной комбинации характеров, но эти характеры сами, они на H в 0 не обращаются. Поэтому я могу их скомбинировать в группы, которые имеют одинаковое ограничение на H. А нам нужно, чтобы H была, кстати, корпусом группы. Что? Чтобы H была корпусом группы. Нам нужно. Ну, не обязательно, ну, просто тогда... Ну, в смысле, нет, ну, как бы, нет, мы заодно не докажем, потому что нужно будет как-то ее реализовать в диагональных матрицах. Ну, в смысле, а то, что H... Мы сейчас рассматриваем подгруппу в D-группу. Ну, да, да. То есть, если D порождена характерами, то H тоже, ну, алгебра функций на D порождена характерами, то алгебра функций на H тоже порождена характером. Нет, это то, что она D-группа, это как раз очевидно. Мы доказываем, что она задается уравнениями, которые просто получаются как те характеры, которые обращаются в 0 на H. И в частности, для самой D это тоже докажешь. Ну, как подгруппы диагональных матриц, грубо говоря. Да. Нет, D как подгруппа внутри себя. Ну, а какие характеры обращаются в 0 на D? Ну, только тривиальный, да? Ну, не особо важно это, ну, как бы, ну просто если вы берете на группе, может обращаться в 0 только тривиальный характер. Уравнение будет 1 минус 1 равно 0. Это тождество. Но в группе ничего не задает лишнего. Ну, как бы... А что мы доказываем, что H задается уравнениями, которые получаются как вы берете какой-то набор характеров и приравниваете, ну, пишете систему уравнений вот такую, что берете какой-то набор характеров. А, это система уравнений, она на группе, а не... Она на группе, да, да. Угу. Хорошо? Yeah, so we are writing, now we can write down the restriction of if. And if you are writing down the restriction, then you see that you can write down only one character here. Yeah? So you can write down only x1j restriction to h and use the sum of the elements cij here. Yeah? So you can write it down like this. But notice that, note that if you write down xi1 of j and compare it with other xi1 of k restriction to h, they will be different characters. Yeah, so in the sum we have taken different characters. We have made this decomposition in the blocks where the characters are equal as taking the max as maximal factors summoned in the blocks as possible. So we know that for different indices, these chi i's are not equal.
So then by proposition, since the characters are linear independent, so since different characters are linearly independent, yes, even not using algebraicity assumption. So here we considered the characters which were algebraic function. So linear independence is just so this is the claim that we proved several times ago. So this is almost the same proof as proving that eigenvectors with different eigenvalues are linearly independent. So note that they are not equal, so they are linearly independent. So this implies that the sum over I is equal to 0. Yeah? Okay? And then the trick is to so also also this so this tells you that you can this sums are 0. So also this means so since these are different characters, these sums are 0. And also this tells you that these blocks, so they also vanish with restriction. Also this means that this blocks Ci j chi j, it is equal to 0 on H. Yeah. So where so since this constant, sum of these constants are 0, so this means that given an equation f, so which is arbitrary, we know that it reduces to the system of equations which are written on these forms. So just f, you have changed f that such that f of h is equal to 0 to the collection of, so here you can put it as fg, and this, so you are putting it to the system of equations fj are equal to 0. So you have to consider only the case of j. So of the following case, so you have the corresponding Ci chi j, so the Ci chi I, the restriction of chi I is equal to H are equal, so and also the sum of Ci is equal to 0. So I have reduced this general equation to collection of the equations of this form. And now let us do the following. Let us simply multiply this by, so let us write down the equation. What are we going to do? So we consider a function that vanishes on H, and we
Yes, so we have changed our function that vanishes on H to the collection of functions that also vanishes on H. Yes, and our target is to prove that our function is divisible by. So our target is to prove that the function just is so. Belongs to ideal generated. So yes, belongs to ideal generated by the equations chi I minus 1. So in a second I shall prove this. Okay? So now let us, you know that the sum of CI's is equal to 0. So you can write down F as the sum of Ci xi. You can subtract literally this Ci, and because it is identical as 0 element, and this tells you that
Вот. Почему достаточно конечного количества характеров? Потому что... Ну, да, ну давайте посмотрим. А теперь сделаем перерыв, как вы и хотели. Ну, как-то, я не знаю, может, они как бы...
проверьте, что все у нас пошло. Вот. Ну что, вопросы есть какие-нибудь? Ага, отлично. Как бы понятно, да, в чем наше как бы мучение здесь, что, ну, вообще говоря, ну вот, может так оказаться, что, ну, вот это отображение, оно как раз не является, ну, биективным на образ, то есть оно как бы, ну и оно, вот что очень важно, оно инъективно только на множестве точек над полем, но вот как отображение многообразия, она, ну, не является инъективным. Ну, как бы вот как пример, ну, вот этот вот пример, который дает отображение Фробениуса. И поэтому как бы получается, что мы не можем сказать, что D прям вот вкладывается вот в эту группу и сразу же просто применить, ну, разложение Жордана, что мы D вложили, оно стало внутри диагональной группы, разложение Жордана сохраняется, все, мы победили. Поэтому мы делаем тут как бы немножко по-другому, а именно, ну, мы используем, что x, берем x нетривиальный элемент. Ну, понятно, что, ну, как бы избавляемся от полупростой части. Ну, раз разложение Жордана позволяет нам сказать, что xu внутри D. Ну и после этого говорим, что просто образ унипотентного элемента должен быть тривиальным. Насколько это Да. честно, учитывая, что фи это не обязательно там алгебраическое отображение? Нет, фи алгебраическое отображение. Оно не Том, обязательно нет, вложение. оно не обязательно просто вложение. Как бы оно, вы его не получаете как, ну, образ, ну, вообще говоря, вот это как раз показывает, почему надо, ну, вот редкое место, которое показывает, почему нужно переходить иногда к групповым схемам в характеристике P. И вот, ну, а причина вот в чем. Ну, как бы по идее, когда у вас есть гомоморфизм групп, вы бы хотели бы, чтобы образ был просто изоморфен группа фактор P к drу. Но здесь вы видите, что на ядре как бы, ну, и функция фактор P и drу, ну, в смысле, что вы должны это проинтерпретировать правильным образом, да, что это инвариантное относительно действия ядра. Но здесь происходит, ну, вот эта проблема, что ядро, ну, как бы как, ну, по крайней мере, множество точек над каш-чертом, которые могут принадлежать ядру, оно просто пусто. Ну, в смысле, это состоит из одного единичного элемента, поэтому вам не почему факторизовать, чтобы получить образ вот этого объекта. То есть вот, ну, как бы, ну, а чтобы этот, ну, а причина в том, что этот просто, ну, вот ядро, оно получается как прообраз единицы при некотором отображении. Ну, и мы показываем, что это группа, но прообраз единицы при отображении может быть как групповая схема не приведен. Да? Ну, то есть там в алгебре функции на нем могут быть нильпотенты. И в этом причина, что у вас как бы ядро нетривиальное, и за счет этого есть нетривиальный гомоморфизм. Нет, он замкнутый, но он не, ну прообраз всегда замкнут. Ну, правильно, но, так сказать, чтобы оно было именно ядром, ну, как бы эти функции, которые его определяют, это не полиномы, а, грубо говоря, p-той степени этой полиномов. Поэтому, как бы, когда вы факторизуете, идеал, который вы должны сопоставить, не будет радикальным. То есть, как бы, как замкнутое множество, оно все существует, ну а как прообраз, то, что определяет прообраз. То есть есть прообраз как множество? Ну, прообраз нужно определять как... Прообраз как variety. Ну, нет, есть прообраз как схема, есть прообраз как подмногообразие. Ну, прообраз как подмногообразие, это вы берете прообраз и берете, ну, радикальный идеал ему соответствующий. А схема вы берете, ну,
локально там покрываете картами. И как взять идеал? Ну, просто берете идеал внизу вашего многообразия, поднимаете наверх и порождаете этим идеал. Ну вот взяли идеал, взяли его pullback и породили этим идеал. Вот это схемный прообраз называется. И это более правильная, ну как бы с точки зрения геометрии, более правильная конструкция. И вот, ну как бы она дает как раз вот это ядро, ну как прообраз единицы при вот этом гомоморфизме. Вот она дает единицу, но у нее еще, ну как множество, но у нее еще как алгебра функций, то есть а делить, ну а фактор по и, у нее будут нильпотенты. Поэтому, ну, как бы вот тут такая немножко, ну, рассуждение правильное, но без схемы оно может быть менее понятное, что же тут произошло и почему я мучаюсь. Патенты, честно говоря, тоже не очень понятно, Ну вот видите, ну как бы стало не легче, да, но как бы то, что так получается, это, ну, как бы это нельзя отменить. То есть. Ядро, оно будет точкой, но у него кольцо функции. Да. То есть просто поле, конечно, в плане изоморфно. Нет, не просто поле. Нет. Нет, оно как раз с нильпотентами. Точка только одна. На ней только одна структура многообразия. Когда мы работаем со схемами, на одной точке может быть очень много разных структур. Ну просто любое артино кольцо, ну артино локальное кольцо с фактором изоморфным поля, да, исходно. Короче, если у нас не схема, то точка это просто точка. Да. А если у нас схема, то точка может быть много разных точек. Не, ну, кстати, схема, состоящая из одной точки, все равно одна точка, да. Но у нее алгебра функций другая, ну, как бы, поэтому в этом и проблема, что, ну, как бы, это то, почему надо, ну, как бы, проще говорить об идеалах, конечно, то есть. Yeah, so the next step is a rigidity theorem. So. Yeah, but before I want to have some remarks about the structure of yeah, so I want to make some remarks about the properties of diagonal groups. So, properties of D groups. So now we see that it is equivalent notions. So first of all, yeah, so notice that if you have the group GM, yeah, then, yeah, so you know that any group H is now any diagonalizable group is now D is realized as the closed subset in the product of GMs. So you can ask, for example, yeah, so notice that from the beginning that we never claimed that the group is connected, so it can be just more or less a finite group of some order. So with and you can ask what is a possible torsion of so what is possible set of torsion elements in D is possible torsion
of D. So meaning that you can take the element, raise it to the power, and get 1. Yeah? Секунду, мы постфактум уже знаем, что вот это вложение, оно хорошее. Нет, ну в смысле мы знаем, нет, ну мы знаем. То есть вот то, которое я построил, оно плохое. Ну в смысле то, что было вот здесь построено, это плохое вложение. Но апостериори мы, когда поняли, что группа состоит, ну группа, да, что when we understood that our group is the set of semi-simple elements, so D is abelian, and D consists of semi-simple elements, so we had a lemma that says that if you have the subgroup and the group of matrices which are semi-simple and abelian, they can be diagonalized. Yes, so then it is diagonalizable. And this is precisely embedding of the group in the product of multiplicative groups, but however, they are not related with this map of characters that we did here. Possibly not related. D on the small blackboard is a diagonalizable group Да. which consists only of semi-simple elements. Yeah? Да, да. I am interested whether a subgroup of GL may have elements of finite order. A connected group of GLN have elements of not the elements of finite order, but I just По-русски спросите. что такое кручение здесь? Это элементы конечного порядка? Да, да. Ну, да, вот правильно. So there was a question about torsion. So torsion is just, torsion points are just the elements in the group of finite order. Yeah. So, yeah. So semi-simple elements may be of finite order. Yes, if you take square roots of. Unipotent elements may not be the elements of finite order. Yes, if unless they're in characteristic P. So on the unipotent elements can have finite order only when they are in characteristic P. Если у нас торшен, то semi-simple. Yeah, so just if you have the D which is torsion, so if you have D as a subset in GMN, so the question is what is the possible torsion of the elements, and one can find out that just if so the just torsion of D is coprime to torsion of D is elements of D is coprime to P. Yeah, so that orders of elements of finite order Все-таки над нашим полем, да? То есть оно все-таки... Ну, тут так, как бы, давайте пока думать, что вложение над кэш-чертой, да, ну, чтобы, если мы интересуемся дополнительно, ну, какой-то структурой, то оно может быть над К. Просто может, даже Абелева группа, которая состоит из которая имела вот такое вложение над кэш-чертой, конечно, может априори не иметь его над К, то есть, например, как бы вот она, да, то есть, so it can happen that, so here when we are speaking about diagonalization,
So let us always assume that it is, so all diagonalizations, all choices of basis to and the Jordan decompositions are taken over K bar unless I state specifically that these elements belong to K. I mean, of course, we had some special propositions where I prove that element has corresponding Jordan decomposition, but this is just when we are speaking about diagonalization, of course, I should speak about K bar because this group is clearly not diagonalizable over R. No, I mean, because this is inclusion in the set of semi-simple elements. All the D groups, so the elements of a D group are all semi-simple. Yes, yes. Over the field, over the largest field that you can consider, I mean, over K bar, over algebraically closed field. But as far as I remember, the semi-simplicity is defined for the group. But it doesn't mean that all elements of the group are semi-simple. Ну, вы говорите, что для групп также определена полупростота, но полупростота группы не говорит о том, что все элементы полупросты. Нет, я только спрашивала про то, что все элементы полупросты. Ну, Все элементы полупросты. Правда. Но при этом сама группа не обязательно полупроста. Нет, ну она полупростая, просто мы об этом еще не говорили. Мы даже, кажется, не определяли. Ну, в смысле, не полупростая, а редуктивная. Ну, в том смысле, ну, потому что мы их не определяли. Я сказала, что это совсем разные понятия, никак друг с другом не связаны. Ну, не совсем. Ну, как бы вот... Что Из Я пол... даже не знаю, что такое полупростая группа. Ну, мы об этом поговорим, но не сейчас. Да. Ну, полупростая — это та, у которой радикал тривиальный. Как бы, вот, но у этой радикал не тривиальный, а совпадает со всей группой. Но, как бы, но есть еще полупростота в терминах разложения ее представлений. И вот, ну, это группы, они полупросты вот в этом смысле. Ну, в смысле, они не полупросты, они редуктивны. Для этого есть специальное понятие, что есть полупростота в терминах, ну, любое представление полупросто. Вполне приводимо. Вот как бы эти группы, они этому удовлетворяют. Yeah, so order of the elements of finite order in D is coprime to P. Yeah, so this is easy statement. This is just saying the same about GM, and note that if order divides P, then you can write down order. So this element has order precisely P. Yeah? So I just divide the order by P if it is not coprime, and then you see that this should be an element of order P. So this is a product of Pth roots of unity, but in GM. Yeah? So this is a product of Pth roots of unity but in GMs. Yeah, so if you think of H embedded in GM, then of course our element is taken in the power of GM. And in GM, in each factor, there is no Pth roots of unity because extracting Pth root is it is just Pth power map is injective. Yes, so this so there are no extracting
pth power root is unique operation. So since GM, so the raising to pth power is injective. Yeah. So it is precisely homomorphism without kernel. And yeah. So what about p equals to 0? Infinity. I mean, yeah. So if you have a field of zero characteristic, then you then there are all possible orders. Yeah. So you can extract whatever you like. Yeah. So then. Yeah, so I meant, sorry, I didn't say it from the beginning. I meant that here we were talking about field of characteristic P. Otherwise, you can, of course, extract pth root of unity, and you will have elements of any order. Yeah, so this is about this remark, and also, yeah, so I want to state the following proposition. The elements of finite order are, the elements of finite order are dense in a diagonal group as a risky dense. And the second, just for if D is D group, then there exists an element X in D such that the group generated by this element is the risky dense in D. So such that There is no difference between D group and the organal group. yeah, there is no difference. So what is the risky density? Any of the risky open set contains The points from this set, yeah. So for example, if you take exponent on the graph of exponent on two-dimensional space, so there will be no closed subset containing the set except the whole space. So this will be the risky dense. Or if you take infinite number of points on this exponent, also there will be just this will be also the risky dense. Yes. Нет, они что? Не, здесь без характеристики. Это просто отдельно сказал, как бы. Ну, да. Не, ну в смысле, что вы можете извлекать корень из любого элемента, да? Да. Элементы конечного, все элементы конечного порядка, их очень много. То есть каждый элемент... А мы не на D, да, сейчас? Да. Нет, ну там вы имеете в виду, здесь
имеется в виду над алгебраическим замкнутым полем. Да. А если c со звездочкой взять, там уже... Ну, иначе просто элементов конечного порядка может быть конечное число. Q возьмите. Конечное число только конечное. Там только окружность. Ну, там только окружность. Да. Ну да. А она Ну. пересекается, как бы, Чего? Отклонение к по зарискам. нет. По зарискам у тебя окружность пересекается, как бы. Да, но окружность в том смысле в C это не алгебраическое множество, заметим, да. Ну, потому что оно модуль z равно 1. Z на z с чертой равно 1. Поэтому, да, да. Поэтому, yeah, so here, of course, the field is algebraically closed here and here. Otherwise, it can happen that the elements of finite order are just there are just finite number of elements, for example, over Q, and yeah, so there exists a D group. So D is a D group. So there exists an element X such that the group generated by the powers of this element is the Zariski dense in D. Okay. So now what about? Yeah, so this is a group generated by the powers. Yeah? So this is discrete, just raising x to the powers. So this is discrete subset, and I claim that this will be the Zariski dense. What? А для c это какой элемент? Что? Для c это какой элемент? Ну, для c со звездочкой, ну, да, там, ну, на окружной, да любой, ну, любой, кроме корней из единицы, да? Ну, какой кроме? Но любой... По модулю равных единиц. Нет, ну даже на окружности дофига таких элементов, которые всю окружность порождают. Просто, ну, а утверждение такое, yes, so there was a question for C, so how we can do it for C star. So notice that this is one-dimensional space. Yes, so if the set of elements is, if the power of elements is not Zariski dense, then it is finite set. Yes, so the group which is generated is finite set. But because it is algebraic and this is dimension, so it is just a general actually exercise for what are possible Zariski dense subgroups in K star. Yes, so if it is not K star, then it is finite set. If the group is G, so there is the separate claim if you have G, which is a multiplicative group of the finite multiplicative group of the field, finite multiplicative subgroup, then the claim is that it is cyclic, and this means so that it is generated by one element, so it is just x to the power n is equal to e. Yeah, so this is just, I mean, we already knew that it is cyclic, but just this is even a part of more general statement. So this becomes cyclic, and this is precisely roots of unity, a subgroup of roots of unity. So if you take the elements which are not roots of unity, then you will get any element which is not root of unity, you will get such element for Gn. So
Yeah, so this means that just Можно по второму пункту вопрос? да, Это точно работает в характеристике P? ну да, как бы. Ну, просто мне кажется, там у всех элементов, когда мы начнем их возводить степени, мы рано или поздно опять к этому же элементу придем. Не, ну, во-первых, над алгебраическим замыканием же. На касте. Возьмем там поле Нет. FP с чертой. Ну, Каждый его элемент лежит в каком-то FPV. Да, нет, это, конечно, и он пока степень Фарбениуса фиксирует, а значит, он в какой-то степени равен сам себе. Это же точно правда, да, что FP с чертой это объединение? Ну, такое дело FPV. Неправда. сейчас. Оно еще. То есть если какой-то x в этом FP с чертой, то он лежит в каком-то FP к-той степени, тогда к-той степени автоморфизм Фарбениуса его стабилизирует. Тогда все его степени, ну, рим многочлена x в степени, вот там КВН минус x, Да. а это замкнуто. Да, это вы правы, конечно. Ну да, давайте тут положим, что, давайте тут положим характеристика 0. Знаете, сейчас доказывать, или там посмотрим. Да. Okay, so let me have a look. Yes, this is, so just I was confused about the rigidity theorem. So, this is precisely, so this is true for not finite field, but so just I was confused that I really needed the statement for rigidity theorem, but it's not. So the case. So also let me just do a side remark. So it is convenient also to introduce one parameter subgroups. So let me also introduce one parameter subgroups. And one parameter subgroups are just the maps from GM to D. Yeah? So this are homomorphism. So notice that the characters were homomorphisms from D to GM, and here it is the inverse homomorphisms that just go in the inverse directions. So then so it is denoted by lambda of D. And notice that if you have, again, two homomorphisms, then you can take a product. So this is a Billion group. And also there is a pairing. Yes, so there is a pairing between characters between the characters and one parameter subgroups. Excuse me, so GA is not one parameter of the... Ну да, ну как бы тут. Тут уж ничего не сделаешь, да. Yeah, so for example, so let me give you example of this situation.
Yeah, so for example, D is just isomorphic to GM in some power. So this means that you have coordinate functions x1, xn. So if this one parameter subgroup has one parameter, so it is T. So T maps to the collection of elements Tm1, Tm2, etc. Tm n for integer numbers. Yes, so. Ну да, как бы это. So, and how does this pairing is constructed? Yeah, so very easy. So if you have lambda and the character, so lambda and the element of one parameter subgroup and the character, then you can simply apply lambda and then the character. Yeah, so. So this gives you the map between GM and GM. And so here the only thing, so you of course just apply the composition. However, it is convenient to write down additive notation. So if you put parameter t here as the coordinate function, then this will be homomorphism from GM to GM. So this will be t in some power, and this power, some integer power. And this power is simply denoted by lambda and chi. So lambda and this pairing. So it is just chi applied to lambda t. Yeah. This is by definition. Okay. So notice that this is additive. So this is bilinear. So this is bilinear pairing. Yeah, so meaning that you have the only possible multiplicative law on the set of one parameter subgroups. So you can take the product of one parameter subgroups. And you have also the natural law on the characters, which is a product of characters. So then this gives you that this map is bilinear. And what can be said about characters as well? So claim the group of characters is the group of the set of characters does not contain elements of finite order. Yeah, so does not. Так что является результатом спаривания? Ну, это целое число. Результат спаривания целое число, то есть та степень, в которую нужно возвести t. Да? Там написано G. Ну, в смысле? Направо. Ну, результатом композиции лямбда и хи является GM. Нет, результатом спаривания. Вот там спаривание написано, что... Ну, в смысле, что... ну, тут есть два варианта, как бы, что либо мы используем это, что хи и лямбда бьет в t степени хи лямбда. Ну, это в смысле, что это функция. Ну, то есть давайте напишем в z лучше, чтобы, здесь, как бы. А вот это как раз то число, в которое нужно возвести t,
чтобы получить... Ну, а t это параметр в GM. Ну, в GM один параметр. Вот вы берете его, ну, как бы применяете лямбда, потом хи, получаете какой-то гомоморфизм. Эти гомоморфизмы просто возведение t в какую-то степень, вот эту степень не надо взять. Okay? Хорошо? Okay. So note that so the claim that this group does not contain elements of finite order You mean about multiplication of characters? yeah, so suppose G is connected, yeah. And then this group doesn't contain elements of finite order, yeah. It's very strange. No, Because there is multiplication by minus 1. It's not. не, ну смотрите, so what does it mean? So this means that you have a function, so which is homomorphism of G into Gm. And the element of finite order, you raise it to the power, and you get the identity element. Yeah? So you get identity function which is identically maps to 1. But this means that so this equation, so that the values of chi are just it is a finite set. So this is the roots of unity. So roots of unity, mth roots of unity. Yeah, so that satisfies equation zeta m is equal to 1. Yeah? So the values of chi. And this is finite set. Yeah, so it is bounded by m. So this is finite set. So this is the map of connected group to the finite set. So this is connected. This is finite set. So this gives you the required map from G into Gm. Yeah? So, and the question is how to understand. Yeah, so this is the map from connected group to the finite set, so it should be trivial, yeah? So this means just G maps to the point. Okay. So now the question is that what you can do with diagonal group in general. And the claim is that you can decompose so notice that we have already proved the theorem that the subgroup is characterized by the set of vanishing characters on this group. So if you want to just so the next proposition tells you that if you have a diagonalizable group, then it can be written as a product. So D is a D group. Then, of course, for algebraic group, there is a group of. So I claim that there is finite group, finite subgroup. So possibly not unique. Such that
finite group F, such that D is in D there is a canonically defined the connected component, so the component of unit, and D is obtained as a product of this finite group and this D0. Yeah? So this is connected component of unity. So proof. So as we have noticed that in order to specify the group, we have to say what is the set of characters which vanish on your group. So now let us take the set of characters of D. Yeah, so if you have the just H that maps into D, then of course this corresponds to the map of the set of characters to H. So the pullback map. So this means that in order to in order to define group, then you should in order to define the subgroup, you should specify the corresponding set of characters, and all the maps from chi D on this group. And notice that if all characters of finite order, so note that all characters of finite order should vanish on D0. Yeah. Yeah, so I forgot to say that D0 is just the product of multiplicative groups, where n is the dimension of the group. Yeah? So yeah, so the idea is to write down this group. So this is a group of characters is a finitely generated abelian group. Yeah. So okay, so this is a non-canonical decomposition of this Zn and the torsion part. Yeah? And so the torsion part is, of course, canonical. Why n is finite? Why n is finite? Что? Почему? Ну, мы говорим, что хер d это n на торс. Почему z в конечной степени? Не, ну потому что она конечно порождена. Yeah, so notice that the set of characters are just yeah. So if you have since the algebra, yeah. So the reason is the following. So K of D is finitely generated algebra. Yeah. Мне кажется, можно просто сказать, что хе D это фактор группа характеров G в степени n. Так вы еще не знаете, в смысле.
Ну, ну, есть положение. да, это вы правильно сказали, да. Yeah, so it's easier to say as follows, so you get chi of D is just, so D is put in the group of diagonal matrices, and chi of D is obtained as just the characters of diagonal matrices, and here we know explicitly what is the group. It is z to the power n. So since this is closed embedding, so this is surjective homomorphism, so this gives you that the group is finitely generated. Okay? Oh. So this is surjective. Yeah, and of course here you have, so when you're thinking about this decomposition, the torsion part is always invariant. Yeah, so this is invariant subgroup, and this, а мы уже что, давно, я что-то не пойму, 14:36, мы уже давно закончили, что ли? Ну да, давайте тогда это договорю и закончим. Yeah, so notice that the remark is that D0 so can be recovered as follows. So the quotient modulo torsion, so the characters of D0 are uniquely defined as follows. So you take the characters of D and get it modulo torsion. And the finite group can be reconstructed as follows. So characters of finite group that defines the finite group as are precisely, so you pick up this as a subgroup of characters that should definitely vanish on your finite group. So the characters of finite group, this is chi of D modulo z to the power n. So this is canonical. And this depends on decomposition. So it depends on decomposition. So the exercise is to obtain that now you have the map from, so this vanishing of this so vanishing of Zn defines this finite group, and this allows you to write down this allows you to write down the product. Yes, so just D0 times F maps to D, and so the what you have to notice that chi of D, mapping of chi of D. So in order to say that this D is equal to D0 times F, so it is sufficient to prove that this is surjective. And this map of the product is surjective, which is in turn sufficient to prove that the map of the functions on D, so to the functions on the product is injective. But this, since the characters generate this algebra and this algebra, it is sufficient to prove that this injects in chi of D0 times chi of F. F is just defined as, so you picked up this collection of characters, and the kernel of these characters is F. Yeah?
So you took the decomposition. So take this decomposition. So put this to be a lambda tilde, and F is just the set of G in D such that chi of G is equal to 0 for any chi in lambda tilde. Yeah. So this, so vanishing on the set of characters allows you to say that so allows you to define the subgroup, and the claim is just simply that in order to prove the surjectivity, you have to prove the injectivity of the just pullback map, and this is checked via that this chi of D maps precisely into in this factor via factorizing by torsion, and in this factor via factorizing by this n. So this is surjective. Okay. So okay. So maybe it is a good point to stop. And next time we shall discuss this theorem that I almost stated, and then we shall talk about rigidity theorem and its applications.